Evet, ne diyordum? 9. bölümü görevle dolduracağım dedim. Ve görevlere hemen bakıyorum. Görevlerime. Valla şu kızdan diyor ki gobstone'larımı bul. 6 tane. Ve sana ödül vereyim diyor. Ben de şu an okeyim ona yani. Böyle asamın daha güzel olmasını istiyorum. Görünüş olarak bile. Tövbe estağfurullah. Ama buraya da gitmem gerekiyormuş. Şöyle bir gideyim de ışınlanayım. İlk bitki sınıfına gideyim. Tamam. Ay. Tamam. İlk bitki sınıfına gideyim. Şu. Okey. Biraz okulun içinde gezmek istiyorum bu arada ya. Zaten yakınımdaymış ama ya. Yo. Evet, yakınımdaymış. Ben parlaklığı azalttım ama dediğim gibi şu kapılardan girerken veya çıkarken çok fazla böyle ya çok aydınlık ya çok karanlık oluyor. Ya girdiğin yere göre değişiyor da. Baksana yani. O çok benim tadımı kaçırdı. Seni de açayım. Aa, toplayabiliyorum. Okey. Bakayım başka. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şurada sanki bir şey gördüm. Ya sesi de geliyor. Hah, tamam buldum. Ama gördüm. Sera ağacı. Okey. Tamam. How nice to see you, my young friend. Ay. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Profesör Lenora dear. Sarımsak. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Bize yok mu? Ah, hello. Selam. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Peki. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Okay. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, Filme let's protect gönderme. our ears. Sakız mı bu, ne? Pamuğa Now, da benzemiyor. everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Şimdiden kulaklığımı çıkarttım. Bir anda iyi rape yiyebiliriz yani. Quickly, place your mandrake in the new pot and pat down the soil. Peki hocam, bir şey diyeceğim. Diğerine koymayı hani direkt söyleseniz. Biz böyle çığlıkları The dinlememiş soil should olsaydık. envelop the root
like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Abi hemen direkt rahatlasın, bizim kulaklar GG. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Hocam benim kulakları da bir Now reparo for our lütfen. next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. I wonder if hippogriffs like... Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Evet. Neredeyse sağır oluyordum. I'll say. I nearly went deaf. Well, yes. Of course, the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Evet. Wonderful. Ziyaret ettim. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Hocam iki Even sallayın with olsun soil, yani. sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Tamam. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient Saksı in the masasının Wiggenweld kilidi potion, açıldı. as you all should Okey. know from Professor Sharp's class. Tamam. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear. Tabii bizi and let them have a yemesinler good değil mi chomping. hocam? Yani bir de Yes, revire Professor. gitmeyelim. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Tamam. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Okey, gidiyorum ben o zaman. Revelio. Nereden geldi o ses acaba? Neyse şimdilik bu kadar. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Tabii. Gidelim. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh, well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Rönesans şapkası. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a fight. Tipik We Slytherin Gryffindors fight falan. with honor. No offense. Sorry. Kanka seni döverim ha. Onur hayırdır yani. Alt tarafı Slytheriniz diye ya. Cık, ayıp. Here we are, home of the Chinese chomping cabbage. Revelio. Accio. Revelio. Zeppelin erikleri. Aa bu şey Luna Lovegood'un evinin şeyinde vardı, girişinde. Go on, grab a few of those Now, see that dummy? Just toss the Topladım cabbages. valla.
They'll do the rest. 8 tane var. Tab diyor ama nasıl alacağım oğlum? Tab'da bir şey görünmüyor. Ha, basılı tutacakmış. Pardon. Şöyle. Ay. Look at Ha. that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the denoming, but they left her honking daffodils in tatters. Toplayabiliyor muyum geri bunu peki kanka? Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. I İşe suppose they yarayabilirler could ya. prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Bütün Gryffindorlar Dogweed and onurlu, Deathcap biz has more of them, onursuz, if you're şerefsiz keen. Slytherinleriz, Other öyle plants mi? too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get Lütfen. the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Geri dönelim Take de your ben. time. I'll see you back in class. Ben seninle dönmem. Sana küstüm. Aa, düşüyordum. Gideyim bakalım. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. I should think Professor Garlick would be more careful with her mandrakes. Başka toplayabileceğim bir şey var mı diye baktım da yok I tended herhalde. to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Peki. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Eskileri... Peki. Tamam. Earlier. Hope those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. To make anything grow, we must first understand. Gözüm görmez oldu bu şeyleri ya. Şimdi görevlerime bakayım. Bunu öğreneyim. Expelliarmus'u öğreneyim. Yani yapabiliyorsam. Sonra da iksir sınıfına gideyim. O bitkiden var bende bu arada zaten. Hani büyümesini beklememe gerek yok diye düşünüyorum. Dönerek kaçarak 10 düşman saldırılarından başarıyla kaçın. Okey. Direkt iksir sınıfına gidiyorum ya, vazgeçtim. Çünkü bu az önceki seçtiğim görev yapabilmem için muhtemelen şey gerekecek. Düşman falan. Şu anda düşmanım yok etrafımda. Aha, aha. Bir, iki, 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 örümcek. Yukarısı örümcek. Evet, aşağısı 9,
0, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 9, 10, 4, 3 daha 0, 1, 2, 3. 3 başlı yılan. Açık mı bu? Oğlum ben başladım hiçbir görevi yapamayacağım mı lan? Şşt, bana bak. Was it? Maybe Aura's or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade. Professor Black would yukarıda never buldum. allow that. It would make him look. Ne demiştim ben? Örümcek demiştim değil mi? I'm glad I don't have to stay in the castle. Yo, örümcek şey. Ha, 3 başlı yılan demiştim. It's tradition in my family to play a game. Ya yine suratıma açıldı. Bakalım. Rustik kıyafet. Tabure mi? Benim bir odam bile yok. Yani kendime ait. Revelio. Smarmy Gregory heykeli. İksirci bir abi herhalde. Şuradan yine duydum ben bir ses ama. Neyse gidiyorum. What are you up to now? Niye herkes dışarıda bekliyor? Revelio. İksir. Tabii iksir sınıfında iksir vardır lan. Aa. Lan burada değil mi sınıf? Yukarıdaydı herhalde. Evet muhtemelen burası. Ay yok. Ay valla beynim şaştı ha. Tamam burası. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. Peki bilerek As mi fifth Snape'e years, benzettiniz? you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wiggenweld potion. Bu çok iyi olur Mr. çünkü Takar, benim can you tell us sıkıntım var why onunla this ilgili. particular potion Yani might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. anlatacağım mı nasıl yapacağım? Yok kitaptan yapacağım ben. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Ha, okey. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Tamam. 2 damla bir şey suyu okuyamadım. Ne suyu? Bir şey suyu okuyamadım. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. Ne And demek, from what ne I hear demek? of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct?
Yes, sir. Good. Doğrudur At the hocam. moment, you Aldım can iksir find the ingredients you tariflerini. need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, Tamam hocam. may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Ne şansı hocam, yaptım işte da. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a Did goblin. I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Şifas. Neden bilmek istiyorsun ki ya? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with Yine mi potions, if I Weasley do say ya? so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. Torpilli. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Adurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. İyi hadi alayım Very bari. well. I'll bring you a Fwooper feather. Brilliant! Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. A well-prepared ritual will fall. There's a few potions on hand. Şüpheli teslimatlar yapıldığı için özellikle gecenin erken saatlerinde normal mağaza saatleri dışındaki faaliyet falan filan. Yalnız bir şey diyeceğim. Bu tüyden yani bir tane var. Yani ben almak istemiyorum ya. Çıkabiliyor muyum buradan? Çıktım valla. Aha. Ne oldu? Should you chop the dittany or crush it? The Professor, what should I be doing again? You should have collected the ingredients from my office and begun brewing a potion at your cauldron. Finish your potion and then return to me. Tamam, ben aldım onları. Nerede iksir yapacağım ben ya? Ya bu illa da tüy almamı istiyor ya. Üf be kardeşim. İyi aldık hadi tamam. Oğlum bundan bir tane var ha. Kesin çok değerli Remember, bir şey. precision is key when brewing potions. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Adurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Proficiency and potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. And now we add the mallow sweet, and... That's odd. What's happening? Ne oluyor lan? Wait, it's not supposed to... Ah! Get it! Oh! Dragon Dung! What happened? Well done, Gareth. Ne yaptın lan? What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. I brewed an Edurus potion, as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos.
Alakam yok. I'm not sure what you're talking about, Professor. You will not earn favor with me by failing to take responsibility for your actions. I suggest you heed my warning. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Diyor ki I kısaca think each of us has had enough excitement for one day. yani dikkat et. Her yerde iksir yapma. Herbolojiye dikkat et. Ayrıyetten de Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. kendim yetiştirip kendim yapmayı planlıyorum ben açıkçası. O yüzden çok da sorun olacağını sanmıyorum. Teklifi kabul etmesen iyi öğrenci olduğun için sana hediye ediyor tüyü. Aa, Scrope knows about the old book you found for Professor Fig. Scrope can help öyle you. miymiş? And you can help Scrope get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you'll see it easy enough. And Yazık don't oldu. tell anyone what you're up to. Especially Peki ben o tüyle ne Professor yapabiliyorum? Onu da bir söyle bakayım. Şunu yapabildiğim kadar yapayım da çok lazım oluyor çünkü ben bu duellolarda, savaşlarda falan, yani çatışmalarda dodge'layamıyorum. O yüzden lazım gelir bunlar. Tam bir Slytherin davranışı mı? Ugh, my robes are going to reek from inspiration. You can't imagine how it can be. Ömer mi geldi? Hoş You'd gelmiş. better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. İşte bir şey yok burada vallahi. Spare a moment? I could use your help. Edeyim yardım. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and Evet. dragons. Namımız yürümüş. Teşekkür ederim. That's nice to hear. I've had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, Evet. well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. O ne be? Kendi gölgenden mi Surely you're korkuyorsun? joking. You can't possibly be afraid of a puffskein. It may seem irrational to you, but my experience with them has been most upsetting. They eat bogies, you know. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. Wow. Bu biraz Oh, kaba. I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumour has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly Wow. so overrun now Gizli, that no one dares tehlikeli enter it bitkiler, ha? anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in.
Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. Bakalım. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Bakarız kardeşim. Zehirli yığıtlık mı? Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. Valla ben giderim aga. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Ya onun gobstone'una başlayacağım şimdi ha. Uçabiliyor olsam neyse de uçabiliyor olduğum zaman bakayım ona. Bağırma kız. Ben az önce buralara bakmıştım aslında. Ne? Yanlış yere sapmışım. I'd swear we'd be more uplifted in potion. Kız kafama geliyordu. O ne lan? Ay çalıymış, korktum. Burada bir şey şıngırdadı. Burada şıngırdamamış. Duymuştum az önce. Saldırıyor mu bunlar acaba? Ay. Yok, tamam. Revelio. Revelio. Gıcırtılar. Lam bubbles. Tüketildiğinde melankoliye neden olacak pekmez üreten sihirli uçan böceklermiş. Okay. Incendio. Olmadı. Olmadı, bir şey olmasını bekledim. These dry vines are one spark away from becoming kindling. Evet. Gizli bitki bilim koridoru. Gir bakalım. Toplarım ya. Oy. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Incendio! Devil's snare. Seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Aa, bir dakika. Şey ya, bu filmdeki Revelio. sarmaşıklardan. Aa, bir dakika, ben bir şey mi kaçırdım orada? Yok, tamam. Incendio! Revelio. Çok dumanlı, ben bir şey göremiyorum. Ha. Incendio! Onu nasıl alacağım? Kim?
Çin kraliyet ateş topu. Okay. Revelio. Dur kız düşme. Şurası çok sisli, gün ışığıymış, toz. Bakalım. I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Dur bakayım, şurada bir şeyler vardı. Anam, ne oldu be? Ödüm koptu. Seems the devil's snare was protecting a chest of some kind. Incendio! Oğlum. Ha, ben de şu meşaleleri yakmam gerekiyor diye düşünüyorum. Niye yakamıyorum bunu? Ay. Yanmıyorsun. Okey. Burada bu arada hızlı yürüyemiyorum. Bakalım şimdi. Incendio! Revelio. Saldırır mı bu acaba ya? İlginç. İlginç bir yerde. Ve nedense bunun büyüğü vardı aşağıda zaten. Allah'ım. Aa, pardon. Bu başka bir sera. Burada bundan var yine. Topla. Aha. Dur bakayım. Başka bir şey var mı burada? Bunu da topla. Okey, hadi bakalım ne çıkacak. Bakalım şunlara birkaç tane şey topladık. Levelim yetmiyor. Okey. Pardon.
zaten en iyisini takıyorum. Buna level yetmiyor dedik. Bu da en iyisi. Şunu takabilirim artık. Levelim yetiyor. Şimdi şunu şöyle yapayım. Bunda bu kalsın. Onu zaten bir şeye etki etmiyordu ama yine de baktım. Evet. Kahverengi deri eldiven. Olur. Gel buraya Duncan. Bir tane yaratığımsı böyle garip bir şey var. Bitki var. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's cobstones. Cobstone'a gerçekten başlayacağım şimdi. Vallahi çok korkunçtu. Have İlk you başta found beni anything yiyecek to sandım. prove my bravery yet? Tabii buldum. Hello, Git bir bak. Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacular. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Ne demek? Memnuniyetle yardım ettim. Al. Aslında bunu saklayabilirim. Nasıl yani? Yok ya, yardım Of edin course. çocuğa ya. I hope Bululuyorlar this helps çünkü. you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkin for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Okay. Thank you for all of your help. No more Puffskein Dunkin for me. Tamam. Bu bölümü de burada bitireyim çünkü ufak bir ara vermem lazım. O yüzden bölüm sonu.